man with a long span with the World Bank on urbanization, and within India with various capacities as main bulwark in this task of India's urbanization, we thought it is better to have an interface or an interaction with you people for Keshwarma ji. That is why he is here. That is why we are now in this occasion, and I request Mr. Keshwarma ji to spoke to you what he thought about the conclave as well as his ideas regarding general issues as well as on Kochi focus, if it is there with him. Thank you. Well, Mr. Chairman, it's truly a pleasure to be here. Firstly, I am thoroughly enjoying the beauty and the nature amidst which we are all sitting, and the fact that the urbanization has taken place in a manner that the ecology has not been trampled. Usually, you have situations when urbanization actually becomes a disruptive force against ecological sustainability. I am coming from Gurgaon, and we are scared now. We are all scared that the Diwali is coming, and the AQI will touch 700 or 800, and even the machines are not there which can actually calculate those AQI. How they are going to impact the human system? It's a very important issue. Therefore, you all should feel very blessed in being in Kerala. I just want to, in general, and in Kochi in particular. That's a very special thing. That's what I want to convey. Now, this has been a bit of it's been a learning experience for me also to understand the dynamics of local governments in Kerala. Kerala is among the few states that have taken the 73rd and the 74th amendment very seriously and have actually gone ahead and empowered the local governments in this regard. So it's very different because I keep moving around in different states and get a different feel of it, but this is very special. How it is a people-oriented development, how the entire sensitivity of mayors and the chairmen, everybody, politicians, ministers, everybody, Honorable Chief Minister also conveyed it, is towards a very, here the government has turned its face towards the people and also trying to create equity and other, so that development is not only in the favor of rich. Now most development usually, which I see during urban planning, it is in favor of cars. Cars have actually taken away our cities. So yes, 10% people maybe own cars, and then you have the two-wheelers, but the respect and security and safety of pedestrians is something in India we all have to understand those things. I would like to come to Kochi. Can somebody keep them quiet, please? Can you ask people to keep quiet, please, if they don't mind? So, those who are at the gateway, please remain outside for the time being. അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ തൽക്കാലം പുറത്ത് നിൽക്കുക, ഞങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. Please.
Now, coming to Kochi, and I spoke about it, we have to look at the Kochi urban region from a perspective that Indian economy has remained vibrant and stable despite all the forces that are actually hitting neighboring countries. Everywhere GDPs are down, there is a lot of volatility all around us, but India has maintained its stability. In that, there is an interest in terms of investments in our country, and India definitely is emerging as an investment destination. Now, when you have a country which is showing this kind of a stability and dynamism, then regions which are like Kochi, which are gateway cities and have traditionally done trade and commerce and other things and led the country towards international trade and commerce, they have to be looked with a very special lens. You have to think about the economic geography of Kochi region. I am going to only talk about Kochi. You got to look at the economic geography. This is not just about the Kochi Municipal Corporation. This is about the entire landscape, the ecosystem that exists. And when you look at it, it has all the attributes of cities like Shanghai or cities like Shenzhen or cities like Thailand, Bangkok. And it has all the attributes which are there. The challenge for us as planners and as leaders is to ensure that the comparative advantage of this city is enhanced. That is the most important issue. And enhanced in a manner. Now, how do you enhance this comparative? Because there are other vulnerabilities. You have this climate change issues, you have other infrastructure issues. We have to think in terms of transformational change. I keep talking about it. In India, we have reached a stage where we cannot continue to say, okay, this will be business as usual, or there will be some degree of incremental change. So it will go back to business as usual. No. Kochi region has to professionalize itself, modernize itself, go in for creative financial architecture, enhance its technical resources, and come out with a converging integrated vision for the region and for the city. That is extremely important. I think that transformational change has to be clearly defined. Professionalization is number one as far as subnational governments are concerned. I believe, and I have personally done it in Ahmedabad Municipal Corporation, which led to the complete turnaround of the municipal corporation finances in less than 2 years, when we brought these over 250 professionals in Ahmedabad Municipal Corporation in mid-90s, MBAs, chartered accountant, environmental engineers, all of them. There was a resistance in the beginning, but then everybody saw the benefit of it and everything started changing. The city started connecting with the municipal corporation. There was a lot of pride. Everybody came together. Arrears of taxes were paid. And people used to congregate. Thousands of people used to congregate when roads were being made. So city administration also has a potential of invoking a sense of pride once you are on the right track. Now, same thing needs to be done here. We got to have in the local bodies professionals. You just got engineers which are there, and you have some finance people, but you need urban economists. You need urban planners in the local bodies itself. Of course,
there are urban planners in the department, and I really value them because they are of a good quality. But all local governments must have the benefit of professionalization. That is number one. And one of the things that we can, as high level committee, convey to the government and discuss with him, how do we ensure induction of good quality urban planners. Now in Uttar Pradesh, we have triggered this conversation. They have agreed to bring in 250 urban planners, and the first batch of 60 are being sent to SEPT in Ahmedabad for training. We got to start this thing. That's very critical. Second issue is, and I think it's just something that we have to think about, you have to look at other aspects of creative finance. Now I'll just give you, I don't know whether this is going to be controversial or not. I do feel that you can play around with your FAR. If you can create a differentiated FAR system instead of a uniform standard one, and if you can impose impact fees, which we did in Ahmedabad, you can actually trigger redevelopment in a city where you should be able to create mixed development and stop the sprawl which usually takes place. You can actually, in Sabarmati riverfront, we have FARs which are differing. They go from 2.5 to 3.5 to 4.5 to 5.4. We have these kind of FARs. So we have, FARs have to be according to the, the spatial character of a place. You want the CBD to develop, to give higher FARs, and you charge impact fees. So that is one way of doing it. The other, of course, is the issue of raising debt. It is possible to raise debt through, of course, international financial institutions, but I also feel that the region has the capacity to raise municipal bonds or city bonds or whatever you call it. You can do it, and that bond need not be a domestic bond, but can be even an international bond, given the love and affection people have for Kochi and maybe a willingness to invest in it. So you can do that. So that's the other issue, that one has to go for creative financial architecture. Well, the bond market in US is bigger than our Indian economy. Bond market in US is $3.5 trillion. Okay? I mean, it's more, profitable to invest in bonds, subnational bonds in the US. So, we have to think about instruments. Now, to do all that, to do bonds, to do credit rating, to sustain credit rating, to do escrow, to do all those kind of things that you get an investable grade of credit rating, you have to have professional base to be able to do it. I mean, today the Honorable Mr. The former Minister of Finance had come, Mr. Thomas Isaac. He gave a brilliant exposition of the various methodologies for raising finance. So yes, subnational finance is not something that only power companies and other companies can raise resources. Subnational finance is a real thing, but we have to break away from the you got to think innovative, think creative, even think unrealistic things. Actually, I teach often in US how you achieve unrealistic goals in life. There is no point in actually achieving realistic goals, no?
what is possible and realistic goals and this and that. Try and achieve unrealistic goals. Really position yourself. So the issue is that you will have to market this area. You will have to position this area as a city region. You have to think about trade and commerce, business, ease of doing business, all kind of stuff. And you have to improve the basic infrastructure, which is not impairing the livability of the place. So that is what I had said yesterday, that when you're going to invest into your water, flooding and other things, you got to bring in resources fast and get moving on it, because can't be at 10, 20 years, because I go across the country and I often see things I have raised 20 years ago are still being raised the same way. It doesn't matter, there's no point in working like this. In our country, we have to break the way of functioning. We got to go for a different paradigm. Chinese did it, right in front of my eyes. Chinese did it. They would come to US. I used to be director of urban development, infrastructure and water and disaster risk management for over 16 years in the World Bank. They would come, and it was for East Asia and Pacific. They would come there and they would say, the whole delegation of 20 people, they would say, we have come to study the highways of US. So for 15 days they will go around, they will study and make notes and all that, design, people, everything. Then they came back to me. This is a very interesting episode that happened with me. So they came back to me. So as an Indian, when they were giving their briefing, I told them, you have learnt it in US, now you will make necessary changes when you go to China and implement it according to your... So this Director General who had come, he said, Mr. Verma, you have been here how long? So I said, I've been here for 3 years. So he said, but what do you think about the highways and freeways of US? I said, they are the best in the world. He said, then Mr. Verma, we will not apply our mind. We are going to replicate the US highway network as such. We are not going to do it. We take, as we have this whole thing, so this will not come here, this will go there, all kind of stuff. And we delay things, and they did not delay things, they really went for it. They sent out more than 2,500 construction engineers and planners through our help and the World Bank to Singapore, to heritage areas in Europe, to US. Said we want to train them. Every year 300 of their planners and MBA guys were going to MIT and Harvard and other places. We were, they were looking at the World Bank as a window to the world. And they really used us. It really made us work, these people. So I think, it completely changed things right in front of our eyes. And as the Olympics approached, everything underwent change. Buildings, same replica of buildings which are in Paris or in, Manhattan, I think they started coming up in Beijing, right in front of our office. So, look, they have made mistakes in terms of neglecting nature. Huge mistake. They have destroyed the biodiversity in China, and I'm into tiger conservation, and tigers have gone extinct in China while they are, doing so well in India. So the question is, we have to learn and we have to move forward. We as a race, Indian race, we should start learning. My president in the World Bank, when we joined the World Bank, we were sent for executive MBAs to Harvard.
what was the theme for the World Bank directors? The theme was teach them how to listen and learn. Because when the World Bank people went to any country, they had that arrogant attitude and they had this issue. We never listened. We always came and told the people things. We were given such a grilling on how to learn. So, in this learning process, we are going to partner with you. We can bring a lot of international examples. We can bring a lot of international frameworks to the attention of the government. And it is for the government to choose, because there is a need to really think this through very carefully. And this is an opportunity. I always feel this is a huge opportunity when the economic situation, a country is stable, actually can be called vibrant, even resources are coming. Kerala is going in for a knowledge economy. There's all kind of innovative things are happening. Connecting all that to an outcome, is the important part of it. Let me stop here because yes, I just wanted to convey. I don't want to make idle promises, because I believe that once I make a promise, it has to happen. And here, the government has to really give us an indication as to how they think the value of the high-level committee can be realized in a partnership on this. So, thank you. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്, GCD തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ അർബൻ റീഫോംസ് കമ്മിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായി ഞാനൊരു വാഗ്ദാനമൊന്നും നൽകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. What I said is, if at all any query out of your text, if they are having, they can ask. And though concrete offers are not intended now, they can vaguely mention what are the future things we contemplating in. That's all. I did that only, no harm. No, I just wanted to learn. Okay, sir. Sir, you suggested that Kochi as a civic body should go for should explore more creative financing tools or aspects. As a representative of the central government, is that a clear message from the center to the state government? I am not authorized, to give that kind of a message to the state government. This is between the state government and the central government and their bilateral relationship. My job is to help in building capacities and to improve the process of urban planning in the states. That is the RTOR. Improve, refine, make them more modern, transformational. All that is my TOR. I am not here to convey any message. Not authorized to do it. Clear. Thank you. Sir, in your opinion,
what should be the actions, follow-up actions to be taken by the GCDA or the state government as a continuation for this conclave, for the to materialize the various projects and proposals presented in this conclave? To me? Question is to me? No, sir. No, to you. See, GCDA will have to reinvent itself in order to play a role in terms of enhancing the vision and the positioning and the brand image of the Kochi urban region, to bring together all the stakeholders, the local governments, and to create an alliance and a consensus to move this agenda forward, and to create a sense of ownership for a mission. That is, I think, this is the kind of leadership role. I am not coming into the issue of the metropolitan development authorities and all that. I am not touching that. That is for the state government to decide. But I think, given the senior leadership here, GCDA can play a very pivotal role in this. But see, again, in our country, we need to create alliances, we need to create convergence, we have to create interdepartmental convergence, all that. This is the role that GCDA can do and actually enhance its own capacity to be able to play that role. That is important to do it, how that role can be done. Because here the structure and the framework is different than from other states. We have a different framework in Gujarat or Maharashtra or Karnataka. Kerala has its own unique system, and I think GCDA shall have to play a role. I just feel that it's a role which must be playing up in the mind of the chairman after these 2 days, the kind of role that he intends to play. Thank you. ഒരു കാര്യം പറയാം പിരിയുന്നതിനും, അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം, നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ ഭാവി സാധ്യതകൾ ആഗോള നിലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ വലുതാണ്. നമ്മളെ കൊച്ചി യഥാർത്ഥത്തിൽ 1341 ആരംഭിച്ച് വളരെ നീണ്ട കാലത്ത് ഒരു 7 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. കൊച്ചിയുടെ ഒടുവിലത്തെ ദശകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രീകരണമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏറ്റവും മുതിർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും മുന്തിയ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രം കൊച്ചിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നില തുടരുന്നില്ല. വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാണ്. പക്ഷേ നില എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരിക എന്നുള്ളതിന് പകരം കൊച്ചിയിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ ജീവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്നൊരു നഗരമായി കൊച്ചിയെ മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയ തലമുറയിലാരും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. പരസ്യ ബോർഡുകളെല്ലാം മറ്റു ഭാഷ പഠിച്ച് ഏത് വണ്ടിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് എ ചലഞ്ച്. അതിന് വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം വലുതാണ്. ലോകത്ത് വരുന്ന നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്ക്. മെക്കൻസയുടെ റിപ്പോർട്ട് അതാണ്, സത്യവുമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിലേക്കകത്തുള്ള പ്രായപരമായ ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് യൗവനത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് അധികതയാണ്. 2045 വരെ ഇന്ത്യൻ യൗവനത്തിൻ്റെ ഈ ശക്തി തുടരും. അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റി കൊച്ചിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിലയും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യവും കടൽ അതിരിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിതിയുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനും അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോർപ്പറേഷൻ കൊച്ചി, കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തുറ, നെട്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരട്, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കൊച്ചി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതാണ് കൊച്ചി. അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ്? തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പോൾ
ഒരു വളരെ വിശദമായ റീജിയണലായിട്ടുള്ളൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രി ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആക്ട് നമുക്കുണ്ട് 2016 തൊട്ട്. 1994 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി 73-74 ശേഷമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിന് റൂൾസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കോൺക്ലേവിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് അതൊരാവശ്യമായിട്ട് റൂൾസ് ഉടനെ വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിലേക്കൊക്കെ പോകാം. പിന്നെ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഫണ്ട് നൂതനമായ മാർഗം. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു തോടും ഒരു പാലവും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ എങ്ങും എത്തില്ല. വേഗത വേണം. ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യങ്ങളോടെ നീതിപ്പെടുത്തണം. ഒരു വളരെ വലുതായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കൊച്ചി ആലോചിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൊച്ചി ഇന്നത്തതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ട് ലാൻഡാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലാൻഡ് കിട്ടണം. ലാൻഡിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കണം. അപ്പം നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു രക്ഷാബോധവും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ലാൻഡും, അതിന് ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് പൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം, പുതിയത് പറഞ്ഞുകൂടാ, വിച്ച് ഈസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്, പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ഷണിച്ചു. ഒരുപാട് ഭൂ ഉടമകൾ സംയുക്തമായി സ്വമേധയാ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം പറയാവുന്ന പരുവത്തിലാകാത്തതിൻ്റെ പരിമിതി എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു 6 മാസത്തിനകത്ത് നിർണായകമായ 4-5 പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സ്പോർട്സാണ്. സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നൊരു സാധ്യതയാണ് ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഈ സൗകര്യം കൊണ്ട് ഉള്ളതെന്നാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിരവധി സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് ദുബായ് സ്പോർട്സ് സിറ്റിയെ പോലെ ഒന്ന് കിടപിടിക്കുന്ന ഒന്ന് കൊച്ചിയിൽ പാലോനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നമ്മളുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് അത് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ആയിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം. പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട്സ് ഈസ് എ ന്യൂ ഏരിയ. മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളത് ആലോചിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടൂൾസിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ കുറവിൻ്റെ ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ മാറ്റാൻ കഴിയും. ലാൻഡ് പൂളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ 55% ഉടമ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത് 40% ഉടമയുടേതായി വെച്ച് ബാക്കി 55% പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബിൽ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് 20%. കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് ഒരു അംഗീകരിക്കാവുന്നൊരു റേഷ്യോ ഗവൺമെൻറ് സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിൽ ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സാധ്യത 2 നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. വികസനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് യോജിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. Just one major issue which I have experienced, which you might like to think about. You know, this municipal bond is not just an instrument for raising finance. It's an instrument for governance reform. Because the moment a municipal corporation gets a credit rating done and raises bonds from the market without any kind of sovereign guarantee, municipal corporation gets exposed to the market forces, and the administration has to then maintain the discipline of financial discipline. All the trustees are there, escrow accounts are there. They have to continue with the credit rating through the entire tenor of the bond. It can't be that you are going up and you go dip. If your credit rating goes, there is a public embarrassment that may take place. Yeah. So there is transparency, huge transparency, and bonds are very strong instruments for governance reforms and professionalization. So I did want to convey that. The last thing I thought I would like to convey, very specific to Kochi and other places. This city has to commit and become obsessive about cleanliness. It has to be the cleanest city in the country, both in terms of solid waste
management as well as water. Water, the drains and everything. This is what China did. This obsession over cleanliness is unbelievable in that place. I yesterday said that there were drains running which were in 2 years converted into drinking water status, water where people were swimming. So we have to clean up our waters, and we cannot have litter on the Marine Drive. It doesn't look good because you got a beautiful public space, and you can't have litter on it. So all public spaces, particularly during periods when people visit it, even Sundays and weekends, these public spaces have to be immaculately clean. I did not find them to be clean. I walked on the Marine Drive and I thought it had a lot of litter on it on a Sunday morning. And I don't think this should happen, really. എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുകയാണ്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു യു ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ദിസ് മച്ച് ടൈം ഫോർ വി ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ തിങ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.